Hello everyone and welcome to this edition of the 1 p.m. Bilingual Newscast on Canal de International. I'm accompanied by Monique Naosi. Bon après-midi Monique. Bon après-midi Morindité. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bon début de semaine sur Canal de International et bienvenue à cette session d'information bilingue dont voici les principaux titres. Il y a des difficultés à se mouvoir d'un point à l'autre. Un focus sur le 3e arrondissement de la ville de Douala dans le 13h. Douala has once again become the heartbeat of cultural celebration as Ngondo caravan rolled out carrying not only the traditions of the Sawa people but also that of the Northwest region, and a powerful message of peace event drew national attention with the participation of people from the Northwest and littoral. Des recherches pour apporter des solutions aux défis de mobilité au Cameroun. L'École nationale supérieure des travaux publics vient d'accueillir un master en planification des transports, le tout premier du genre dans la sous-région. And 6 months after the induction of Right Reverend Mickey Abia as moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, concerns are mounting over what some have described as lack of viable change in the church governance. Those are major stories. Details are right ahead. Once more, welcome to this edition of the 1 p.m. Bilingual News on Canal de International, and we begin with news in the French language. Morning now, so you're looking at the bad state of roads at the level of Dogbassi. Of course, Morindité, nous nous rendons justement dans l'arrondissement de Douala 3e. On parle de rentrée scolaire, mais on parle également de difficultés de mobilité pour ces élèves. Aller à l'école relève d'un parcours de combattants. Nos reporters Leslie Poumetia et Henri Chinda ont fait le trajet pour nous. Reportage. Route recouverte de boue, chaussée glissante, creux par-ci. Ils vivent le calvaire sur cet axe routier qui dessert 2 établissements publics. Nous sommes au lieu d'Indorpassi, dans l'arrondissement de Douala 3e. La route n'est pas praticable. Parfois, il arrive même comme nous renverse. Comme la semaine passée, j'ai vu 2 accidents ici. À pied comme à moto, la traversée s'avère difficile. Il faut avoir trop le cœur pour rouler sur la route-ci. Elle est tellement gâtée, trop gâtée, plein de boue. Quand la pluie s'y invite, la situation s'enlise. Quand il pleut souvent, la route est inondée, ça crée les embouteillages, la boue, tout ça. Résultat, le prix du transport a doublé. Quitter entrée lycée pour le lycée bilingue de Nilon-Dorpassi ou encore le lycée technique de Nilon-Douala. Il faut débourser à moins 200 francs CFA. Une somme parfois au-delà de la bourse de certains élèves. De l'entrée lycée, pour le lycée, nous prenons, les basculiers nous prennent chaque matin 200 francs. Les conducteurs dénoncent les pannes. Ça gâte la moto chaque denture, ça creve les pneus, ça casse les fers. On passe du temps chez le soudeur à souder la moto. Ce trajet de quelques mètres a laissé des séquelles et continue de faire des victimes. L'année passée, il y a un enseignant. Il a tombé dans la route avec le moto. L'année sous-passée, il y a un enseignant allemand. Jusqu'à aujourd'hui, il marche avec le tout. Ici, l'espoir de voir ces tronçons réhabilités fait vivre. Nous avons 2 établissements côte à côte. On peut nous aménager la route de façon que nous soyons bien desservis tous les 2 établissements. Oui, c'est ce que nous souhaitons. Le déplacement est très très difficile à ce niveau. Les élèves qui tombent avec la moto, les enseignants, le personnel. Selon les usagers, les prochains jours s'annoncent encore plus rudes. Dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, les populations broient du noir depuis que des pluies torrentielles s'abattent sur la ville. Et les pluies ne viennent pas sans inondations. Dans le quartier Mabanda précisément, les populations doivent faire face non seulement aux inondations, mais également aux maladies hydriques, parfois mortelles. Junior Ossin, reportage. Des eaux nauséabondes inondent cette véranda.
La situation dure depuis bientôt 5 ans, selon les habitants de cette maison, obligés de marcher sur ses jantes pour accéder au salon. Des eaux puantes pénètrent de nombreuses habitations ici au quartier Mabanda, dans le 4e arrondissement de Douala, causant des maladies hydriques parfois mortelles. Nous vivons ici tous les jours les problèmes de dysenterie, de diarrhée. Palu, diarrhée, les enfants souffrent. Ce n'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident avec ces eaux. Tu restes comme ça avec l'enfant commence à pleurer le ventre, tu es obligé de l'amener à l'hôpital. Ces eaux souillées qui stagnent toute l'année entière sont à l'origine de la multiplication des cas de paludisme dans les foyers. Et à côté, il y a les maladies de la peau, dont les plus fréquentes sont celles qui s'attaquent aux pieds en contact permanent avec ces eaux, ici à Mabanda. Avec tout l'eau aussi là, sale. Nous on a les pieds qui démangent chaque jour. On appelle ça dans le jargon le michette. Ça fait mal, ça pique. C'est quoi? Ça nous ronge les pieds, ça nous pourrit les pieds. Et nous on est difficulté à marcher. Après avoir plongé les pieds dedans, tu arrives à la maison, ça te démange. Ça démange beaucoup. Généralement, il y a la gale. Bon, en dehors de la gale, il y a les maladies fongiques. Les familles sont à bout et doivent sans repos affronter le mal à menu. L'enfant rentre là, il arrive, je lui déshabille, je cherche un peu d'eau de javel, non? Oui, je mets un peu d'eau, je plonge, je lave un peu ce pied-là. On te dit l'eau. On verse le sel dedans, on découpe aussi le citron, on verse dedans pour tremper les pieds des enfants, c'est ça. Stopper ces maladies hydriques à la racine, eh bien, les jeunes du quartier se sont donnés pour mission de curer les caniveaux qui existent encore en aspirant une quantité d'eau possible pour pouvoir permettre à ces eaux qui stagnent dans les cours de pouvoir disparaître avec le temps. De fortes averses également font des dégâts à Pendja, dans le département du Mongo. Nous sommes toujours dans la région du littoral. En plus de la difficulté à pouvoir se mouvoir, les quartiers sont remplis, les maisons également sont détruites. On voit cela avec Freddy Ngwana et Luciano Ndjakudoudou qui ont donné la parole aux populations en détresse qui tendent la main vers les autorités municipales. Le lit de la rivière débordé, les maisons d'habitation englouties, nous sommes à Pendja. Ce décor visible est celui du quartier Aoussa ainsi que du quartier Shell. Les deux zones de la localité sont les plus touchées. À la moindre goutte de pluie, les habitants de Pendja perdent le sommeil et c'est depuis des années que ça dure. Ça date déjà presque à 4 ans. Nous souffrons du martyre, d'inondation. Nous dormons sans dormir. S'il vous plaît, venez-nous en aide. Pointé du doigt, la municipalité justifie la situation par une météo très peu clémente, ce qui l'empêche de réaliser des travaux. Nous implorons le maire de nous venir en aide. Nous sommes en train de travailler pour redynamiser le cours d'eau en créant un drain. Et nous pensons que les premiers travaux vont être organisés. Nous invitons donc les populations, premièrement à la patience, deuxièmement à le civisme élevé. Donc nous savons que les populations de Ndjombe-Pendja savent faire preuve. L'inondation prend le contrôle d'une partie de la ville. La conséquence directe se ressent sur l'état des routes. Vous-même, vous pouvez constater, avant de venir ici, seulement vous avez eu très mal au niveau des reins parce que les trous sont sauvages. Pendja se porte dans un état de décrépitude avancé. La mairie dit que c'est parce qu'il pleut, jusqu'après la pluie, ils vont lancer le chantier d'aménagement des routes. On espère bien. Il est difficile de faire des travaux de route pendant les saisons pluvieuses parce que ça ralentit grandement la circulation des biens et des personnes. Avant la période électorale du 12 octobre, les routes de Pendja vont permettre aux populations et aux biens de circuler aisément pour pouvoir rallier leurs devoirs citoyens. Inondations et routes en mauvais état, le quotidien des habitants de Pendja devient difficile. L'économie de la ville tourne au ralenti.
Allons santé à présent avec les spécialistes en cardiologie qui viennent de renforcer leur capacité dans la ville de Douala, Maureen Dité. Of course, Monique Announcy experienced a sharing in Cameroon's economic hub, Douala, as cardiologists meet in the first ever Central African Conference on Hematology, Cardiac Stimulation and Hereditary Heart Diseases. The event organized by the Cardiology Societies of West and Central Africa aim to strengthen the capacity of healthcare providers in patient care. More in the following story. Seated like in an amphitheater, cardiologists, rhythmologists, students, researchers, and other health professionals absorbed vital knowledge. The conference focused on hands-on training designed to teach life-saving techniques directly applicable in patient care. Cardiovascular disease in our country are really rampant with hypertension and other cardiac disease, including disease affecting the heart rhythm, for which we are gathered today. So it is increasing, and one of the major points is that people are not aware, and because they are not aware, they are not being treated, and at times even when they are treated, they are not treated to the target. To promote coordinated action, these health care specialists plan to establish a care network across Central Africa, aiming to improve collaboration and outcomes. To train general practitioners on how to diagnose these diseases, and to also train cardiologists on how to manage. We are also discussing some of the interventions that are already available in our environment, but that are unfortunately not accessible to every Cameroonian. So the diaspora has also expressed its willingness to continue through training, patient management, cardiovascular disease prevention, and treatment support. The September 11 meeting in Douala allowed participants to envision future challenges and prepare to tackle them together. And Douala has once again become the heartbeats of cultural celebration as Ngondo Caravan rolls out, carrying not only of the traditions of the Sawa people, but also that of the northwest region of Cameroon. A powerful message of peace. The event drew national attention with the participation of Honorable Ngala Gerald, respected for his relentless effort in building peace in the Ndonga Mountain Division in the northwest region of Cameroon. More on the story with our reporter Saleh Sherifa. It was a blend of Northwest and the Sawa culture. The much anticipated Ngondo Caravan has set off in Douala. The initiative emphasizes solidarity between the Sawa people and other Cameroonian communities, highlighting the power of culture in promoting coexistence. This year, the caravan has taken on a special dimension with the participation of the Northwest community in Douala, which organized a peace caravan as part of the festivities. United in heart and spirit to sing an ode to peace. Peace in our dear and beautiful country, Cameroon, and more specifically, peace city of Douala. Honorable Ngala Gerald, a prominent figure in peace advocacy, was part of the event. Known for his tireless work in fostering reconciliation in the Northwest, particularly in Ndonga Mantung Division, his presence was hailed as a symbol of unity. We gathered here today for one purpose. We have the upcoming elections in October, and the message is very clear that the Northwest stands for peace, together with the Ngondo community in Douala, peace before, peace during, and peace after the elections. The Northwest and Sawa people displayed traditional attire, music and dance, while community leaders used the opportunity to urge participants to keep dialogue and understanding at the center of nation building. We are here for living together. We are here for one Cameroon. We are here for a peaceful message. We are passing a peaceful message across to the nation and to our people that we are calling on them to be peace lovers, especially as the election is coming, that we need peace before the election, we need peace during the election, and we need peace after the election. The caravan will continue its journey in the days ahead, building anticipation for the Grand Ngondo Festival that crowns the celebrations along the banks of the Wuri River.
And 6 months after the right of Reverend Mickey Hans as moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, concerns are mounting over what some describe as a lack of visible change in the church governance. The Truth House, a group within the PCC advocating for transparency and accountability, has issued a renewed call for the moderator to take full charge of the church leadership. During a press briefing on Saturday that was over the weekend, members of the Truth House expressed disappointment, claiming that the new moderator has yet to distance himself from the leadership style and alleged missteps of his predecessor. Despite several letters, including congratulatory messages and appeals for reform, the group says the moderator Abia appears restrained and has not delivered the change many Christians expected. Let's get their reactions. But if you look at the case of the Presbyterian Church, the outgoing moderator is everywhere where, the sitting moderator is. And it's a problem, And then even when he comes to those occasions, he wears his own pectoral cross. That pectoral cross is supposed to be worn only by the sitting moderator. He wears his the purple shirt. The purple shirt is worn by the sitting moderator. So when you see that double form of dressing, you get confused. Who is the acting moderator? Who is the outgoing moderator? You see where the problem comes. So we have the impression that the sitting moderator's hands are tight, and he cannot take any decision. And that's why Truth House, in all its, its good intention to assist the moderator in his work, has not succeeded because, he's still tied to the old order. We're saying harvest is supposed to be completely a thing of free will. You think of what God has done for you and you give what you can. Now, what we have in church is that the people are levied. And very often to meet these levies, people are going to their children abroad, to all sorts of places. And so in the end, you're asking yourself, who is actually doing the harvest? The person who is giving the money is not necessarily the person who is providing the money. So we are saying, don't levy people. Secondly, we say that people, when they collect this money, people do not know what the money does. Or that the Christians know that Truth House is not an opposition group in the church. We are talking about the body of Christ and spirituality. Morning, now you have the rest of the news in the French language. L'École nationale supérieure des travaux publics accueille un master en planification des transports. C'est le tout nouveau projet, où alors on parle tout nouveau dans la sous-région Afrique centrale, mis en place par la Banque mondiale et des universités européennes. Ce programme vise à former des Camerounais, des experts à pouvoir apporter des solutions concrètes aux défis de mobilité. Et il faut signaler que c'est un programme qui attire de nombreux partenaires au développement qui se sont déplacés pour apprécier les premiers résultats sur le terrain. Daniel Anissé-Boudjé, reportage. L'École nationale supérieure des travaux publics abrite désormais un master en planification de transport, une première dans la sous-région. Un programme qui voit le jour grâce au financement de la Banque mondiale et de plusieurs universités européennes. En visite au Cameroun, la responsable du secteur transport pour l'Afrique de l'Ouest et centrale de la Banque mondiale salue une initiative porteuse, non sans se dire impressionnée par le travail déjà accompli. J'ai eu aussi le grand plaisir de rentrer un tout petit peu dans la soutenance d'un étudiant, de visiter le laboratoire qui est le seul, je crois, le laboratoire en termes de modélisation des transports dans la sous-région. Donc oui, on voit que c'est le travail qui a été fait est vraiment remarquable et donc très bonne, je dirais ravie d'avoir pu voir de mes yeux ce qui a été vraiment achevé ici. Ce partenariat ouvre des perspectives concrètes pour le pays et la sous-région. Ce financement de Banque mondiale et pas seulement de l'État camerounais a fait que la première promotion, on a fini cette promotion de 80 étudiants. On est maintenant sur la deuxième promotion. Maintenant, c'est pour nous de continuer, de faire que cette formation qui est très importante pour notre pays et notre zone, ça va continuer dans notre institution. Un enjeu de taille alors que se discute déjà des financements supplémentaires pour garantir la pérennité du programme et l'avenir des prochaines vagues d'étudiants.
Incursion dans la société traditionnelle Bamileke, parlons ennoblissement dans cette ère culturelle. Des titres de notabilité sont décernés aux récipiendaires, parfois à leur demande ou non, par le chef traditionnel de la contrée. Solution Fauquois. Le chef a annoblé Monsieur Hilaire. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément qui sera corrigé pour nos prochaines éditions d'information. Nous poursuivons ce journal dans la langue de Shakespeare avec vous, Maureen Dité. Elections Cameroon has lauded the efforts of contribution of different stakeholders of the electoral process and the National Consultation Forum, stating that it will boost the exercise of positively and chairing the 6th ordinary session of the Rights. Eno Abrams Egbe reminded his collaborators to take all necessary measures to be ready on the D-Day. More with our reporter, Hyson Chan. Exactly a month for Cameroonians to head to the polls for the voting of the President of the Republic on October 12, 2025. Elections Cameroon continue to accelerate preparations to be ready on the D-Day. Meeting at the 6th ordinary session as of right, this Friday, September 12, the Electoral Board is evaluating field reports and recommendations from the board members with the level of preparedness. The session is also focused on fine-tuning measures of constituting agents of the different polling stations to meet the expectations of a free and fair exercise. And with just 2 weeks to the launching of the official campaign, the board chair, Eno Abrams Egbe, reminds the regional delegates, divisional and council branch heads of ELECAM to step up efforts and determination to breach the odds. This is holding just hours after the 8th National Consultation Forum between ELECAM and stakeholders of the electoral process, with focus on conducting a peaceful and credible election. Eno Abrams Egbe also announces a 10-day mission of the board members to the diaspora from September 13 with the objective of ensuring the readiness of electoral materials at the different polling units. Books remain a major challenge in Cameroon's secondary schools, with scarcity and high cost hindering learning. To address this problem, the Ministry of Secondary Education has donated textbooks to schools in the littoral region. The initiative aims to ease the burden of students and teachers and boost academic performance. More info in story. In Cameroon's technical secondary schools, access to textbooks remains a major hurdle. Students and teachers alike face difficulties due to the scarcity and high cost of essential learning materials. For many parents, acquiring these textbooks is a financial burden, and for teachers, delivering lessons without proper material is a daily struggle. To bridge this gap, the Ministry of Secondary Education has donated a consignment of textbooks to technical secondary schools across the littoral region. These textbooks are designed for the school's libraries and are expected to significantly ease the teaching and learning process. We discovered the scarcity of textbooks in technical secondary schools and high cost when it's available. Such donations come to fill the gap, especially at a time when it is difficult to find some of the technical textbooks. They are expensive. At the regional delegation of secondary education in the littoral, principals from various schools turn out to receive the textbooks. They express appreciation, noting that the gesture will ease pressure on students and teachers alike. It is the second time we are receiving this donation. It eases our burden, especially for schools located in the suburbs. Now, in its second year, the textbook donation initiative by the Ministry of Secondary Education is part of a broader strategy to promote excellence in technical education by improving access to learning materials.
As the 2005-2006 academic year kicks off, Otto Francois Engal enriches the education sector with 2 new publications. These books target school administrators, offering practical tools for better governance and communication. They aim to boost efficiency and accountability. As we hear the following story. The new school year also marks the literary release for Otto Francois Engal. He has published 2 essential books focused on effective management of schools in Cameroon, specifically targeting secondary education institutions. These works serves as a vital tool for school principals, vice principals, and general supervisors. The first book, titled School Principals in Cameroon, a practical guide for managing multi-sectoral inspections and controls, and the second, the relationship between principals, vice principals, and general supervisors, communication challenges and effectiveness, were both written by Francois Engal, an experienced teacher and official within the Ministry of Secondary Education. In the first book, we are looking at the different control mechanisms that principals go through within a school year and in the course of their career. The control comes from the Ministry of Secondary Education, Finance, local administrators, CONACT, and a lot more. The objective of the book, it serves as a guide advising principals on the practical guide, the practical routes to take, the attitude to maintain when it comes to carrying out their controls and respond efficiently to the task ahead of them. The first book is an indispensable companion for anyone responsible for leading, supervising, or supporting a school structure within an increasingly demanding and multi-sectoral administrative environment. The second book advocates for school governance based on mutual respect, collective responsibility, and the pursuit of performance for the benefit of students. In the second book, I'm analyzing the mechanisms of the hierarchy. That is, I am diagnosing the problem between principals, vice principal, discipline masters, and the entire staff. Like there is a co-war, and this chain of administrators is needed for the smooth running of the school. They need to federate their energy and interest to ameliorate learning. But it's rather a cold war. The principal is afraid that he will be overthrown by his collaborators. So I'm diagnosing the problem in this book. Se font une guerre froide. Both books have been available since the start of the 2025-2026 academic year. Francois Engal is also author of Principal in Cameroon, The Triumphs and Challenges of the Role, published in 2021. And that report brings us to the end of this edition of the 1 p.m. bilingual newscast on Canal de International. And Monique will take another rendezvous at the same time tomorrow. But just to remind our audience that we'll have news at exactly 3:30 regional news, 6:15 news in the English language, and 19:50 news in the French language. See you again tomorrow, Monique. Demain 13h, Morindité, mesdames, messieurs, demain 13h, nous serons des vôtres avec le même bonheur. Restez en compagnie des programmes du Canal 2 International.